기술력이라든가 기술을 사용할 때 박진감 넘친다 이런 느낌이 좀 있는 것 같아요. 자, V와 성수동이 다양하게 변화하면서 살아가고 있습니다. It's so cozy, you know, so nice. Yeah, I like it. 종이비행기 잡고 있어. 대회에서 1등 하려고. 파이팅! 저희가 1등 할 거예요. Korean bullfighting is a tradition that has been carried on for 1,000 years. 막 두근거리고 막 기대하게 되고 기대돼요. 재미있을 것 같아갖고. We take you to the bull ring, where the powerful and majestic creatures come head to head to determine which is the strongest. Cheongdo in Gyeongsang-buk-do province receives visitors from all over the country around this time of the year. There are a number of trucks in the parking lot, and another one is just pulling in. With a bull in the storage compartment, the driver takes a close look to make sure the bull didn't sustain any injuries on their way over here. 오늘 여기 어떻게 오시게 되신 거예요? 여기 이거 내일부터 경기하기 때문에 오늘 입수한다고 몰고 온 게라. The bulls are taken inside. They're quite massive, weighing from 700 kilograms to as much as 1,000 kilograms. 798. 여기는 사암소, 오늘 들어오는 사암소들 개체하는 곳입니다. 사암소 몸무게가 자기 그 체급에 맞는지 안 맞는지 그걸 검사하는 곳이에요. 96 bulls that have passed the regional qualifiers will all be brought here for the national competition. They've traveled a long way and must be fed well and rest up before the big day. When you observe them closely, you'll notice that their horns look somewhat different from one another. 소들은 크게 이제 뿔이 이제 세 가지로 나누는데 비니어뿔이 있고 그다음에 전방역은 앞으로 오건 옥뿔이 있고 하늘로 선 노고지리가 있는데 이제 노고지리 성향을 가진 소들이 방어가 조금 잘 안 되고 비니어뿔 가진 소들이 방어는 좋은데 공격이 조금 약하고 뭐 그렇죠. And now we feast before the big fight. They are all watched carefully to make sure nothing goes wrong. Did you all have a good night's sleep? Good morning. Or should I say, moo? There's still 3 hours to go until the competition starts, but participants are already busy. And the bulls are taken out of the pens one by one. 소랑 어디 가시는 거예요? 아침에 이제 경기장 적응 훈련한다고 소 컨디션 점검도 하고 그래서 뭐 9시에서 10시 그 사이에는 그 담당 조교사들이 경기장 안에 이제 소를 한번 몰고 들어갔다 나오게 되는 겁니다. The owners each appoint a professional trainer to take care of their bulls so that they can be in their tip-top condition and fight to the best of their abilities. As the undisputed home of Korean bullfighting, Cheongdo is the one and only place in the country with a domed arena for the traditional sport. With a total of 18,000 seats, the arena hosts 20 competitions on a weekly basis, even during the non-festival period. 되게 흥분되고 재밌을 것 같아요. 박진감도 있고. 소가 덩치도 크고 막 되게 역동적인 그런 게 있으니까 좀 많이 기대가 돼요. In Korean bullfighting, where there is no time limit, the bull that is pushed back to a certain point or flees from the fight loses.
Raising bulls for farming was common throughout Korea back when it was an agricultural society. And the people of nearby villages would come together with their strongest bulls vying for the title in the regional bullfight, and it became a tradition enjoyed by people of all ages. A bullfighting festival that has been carried on in Gyeongsangdo province is now an iconic event that Cheongdo is famous for. 이게 긴장되면서 짜릿함이랄까 하여튼 좀 재밌어요. 솥싸움이 엄청 흥미진진했고 평소에 볼 수 없는 싸움인데 청도에서만 볼 수 있어서 많이 보러 오셨으면 좋겠어요. And now it's time for the semifinals. The bulls lock horn and push each other with all their might, with neither of them willing to back down. The bull that will re-enter the ring for the final round has been determined. All eyes are on the second pair of bulls inside the ring to see which one will get to face Liu. These two bulls contending for a top spot in the finals are unflinching, and every push and every blow gets retaliated with a counterattack. The gripping match finally ends with one of them scurrying away. The semifinals come to a close with a loud cheer from the crowd. 컨디션이 좋습니다 오늘. 컨디션 좋아요. Outside the arena, the bulls heading into the final round are allowed to cool down with a cold shower. 싸우고 나서 이제 체온이 너무 올라가니까 다음 경기 있거든요. 호흡이 아무래도 좀 빨리 안정이 되죠. And the bull seems to be really savoring this moment. Liu and Nori are brought back into the arena, and they both look quite confident and even intimidating. And the much-awaited final round begins. These two sure are impatient, locking horns even before the whistle is blown. And just as expected, the competition becomes quite heated between these two bulls, and the owners turn anxious. Nori seems to have lost all his strength and energy. It turns away and runs off. And the final winner has been decided. Feeling ecstatic, the owner rushes over to congratulate the new champion. A 5-colored ribbon is put around the horns of the champion, and both he and his owner bask in the glory. 기분이 너무 좋습니다. 이후에 앞으로 잘하기를 바랍니다. The bulls and their owners develop a strong bond as they train together for this competition, which brings them both honor and glory. And we hope that these majestic animals displaying strength and unyielding temperament all enjoy their moment in the spotlight. There's a neighborhood in Seoul that's undergoing a complete facelift. It's none other than Seongsu-dong, where small changes are making a huge impact. 개조를 해가지고 주말에는 자리가 없어요. 음식점이나 카페 같은 경우가 많이 좀 활성화되고 있어요. We take you to the streets of the revamped Seongsu-dong. Designated as a semi-industrial district decades ago, Seongsu-dong retains only some of its traces due to the factories shutting down.
궁금한데 뭐 하는 곳인지? 누가 보면 감옥인 줄 알겠어요. At first sight, this place doesn't seem to be giving off a welcoming vibe. But there are people walking in without hesitation. We follow them inside to discover that's actually a restaurant. It's more than spacious with an eye-catching interior design. 원래 뭐 하는 곳이에요? 여기는 원래 기존에 공제 공장이 있던 자리였고요. 15년 정도 비어있던 공간이었습니다. Can you believe that this used to be a factory building? The old sewing factory, which had been abandoned for years, was turned into a restaurant 2 years ago. What's surprising is that the building constructed around 6 decades ago was refurbished without adding too many changes. 외벽이나 이런 건 그대로 다 살렸고요. 그리고 이런 문 같은 경우에도 지금 이게 설립이 60년도에 된 건물이거든요. 이런 것도 그대로 다 살렸고요. The original fuse box and the hardwood floors, among other things, remain untouched. It's the rough-edged and the old-fashioned charm of this place that's been attracting quite a crowd. 이게 젊은이들뿐만 아니라 이 정도 나이 먹은 사람들한테도 뭔가 이렇게 좀 공감이 가듯이 좋으네요. 재생이라고 하잖아요. 예전 거를 이렇게 새로 해서 한다는 게 굉장히 좋은 취지인 것 같고 그냥 봤을 때 대박 날 것 같습니다. So, what kind of food is offered here? 영국식 치킨 커리, 영국 치킨 커리랑 빵이랑 그 위에 소시지가 올라가는 음식을. It's the British chicken curry. Eating a foreign dish is an old factory building. Imagine that. Well, how does it taste? 맛있다. 진짜 맛있다. 서울에서도 영국 음식 맛볼 수 있으니 영국 음식 맛보러 오세요. In a quiet residential neighborhood with quaint and narrow alleys, there's an art gallery that's been creating quite a buzz. Where could it be? 사장님 혹시 여기 갤러리가 있나요? 저 골목 끝에 가면 있어요. 초등학교 동창이 살던 집인데 지금 갤러리로 바뀌었어요. Based on the directions, this place seems to be it. But from the outside, it looks like an ordinary residential building. 안녕하세요. 안녕하세요. 멋지다. 여기가 갤러리예요? 네, 주택 한복판에 지금 연립주택을 재생건축해서 만든 갤러리예요. A 35-year-old multi-unit housing has been turned into an art gallery with diverse artworks on display throughout the year. Sometimes, though, it is transformed into a workshop or a stage for music performances. How does it feel enjoying an art exhibition in a residential building? 우리가 살던 집, 이웃, 골목 그런 곳에서 이루어지니까 편한 그림으로 다가와서 더 좋은 것 같아요. The wallpapers, vinyl flooring, and various fixtures were removed to expose the concrete for that raw and trendy industrial look. Other things have been brought back to life in the process. All the decor, accessories, and furnishing are recycled items. 이런 쓰레기가 나온 거예요. 저희는 버려지는 것들이 아무것도 없고요. 다 재활용될 수 있는 것들을 추구해요. It took a year to transform old discarded wastes into decor items and accents that add a bit of fun and style to the interior design. 사라지는 것들이 아니라 지속 가능하고 오래오래 매일 좋은 것이 무엇인지에 대해서 계속 탐구해가는 작업을 하고 싶습니다. The interior space of this art gallery is an artwork in its own right. The wave of renewal sweeping Cheongdo has been giving a positive impact, trickling down into people's day-to-day lives. 그 폐 컨테이너들 이렇게 모여가지고 그걸 상가로 만들었다는 게 조금 독특하고 좀 개성 있고. There are 116 old shipping containers revamped as various shops that are staffed with people from vulnerable classes. Just 5 years ago, this exact lot used to sit empty and idle. What was once a lifeless place has been turned into a place of hope. 네, 어서 오세요. 사장님이세요? 네, 아니에요.
원래 65, 바리스타 송숙자입니다. Average ages of employees 65 years old. It is one of many places providing job opportunities to seniors who have difficulty finding work. 중고 펫 컨테이너를 재활용해서 어떤 자원 재활용도 되고 버려진 땅을 재활용해서 어르신 일자리도 창출하고 이런 두 가지 효과가 있습니다. 내가 살아있다는 느낌이고 그냥 몸이 아침에 일어나면 출근할 때 되면 그냥 즐거워요. She says she's truly enjoying the second chapter of her life thanks to this place. 맛있게 드세요. Her positive energy is quite contagious. 나이가 있으신 분들이 계시니까 조금 더 친숙한 분위기도 들고 되게 친절하게 해주시는 것 같아요. There's a filming crew who came all the way from France for a story on urban renewal and its impacts. What's their impression of this place? It's a wonderful place to walk around. The cafes, the restaurants are quite good. It's quite nice. With efforts made by many, Cheongdo is fast transitioning from an old, dilapidated neighborhood to a lively and trendy place. 진짜 성수동이 나를 이렇게 좋아하는지 몰랐어요. 저 어릴 적에 생각을 해보면 여기를 오지 않는 동네예요. 오염지대. 그랬는데 와보니까 이렇게 맛있는 팥빙수도 먹고 쉬어갈 수 있는 공간이 있어서 너무 좋아요. With continued efforts to revamp and revitalize this part of the city, we hope that it realizes its full potential with its rawness and old-fashioned charm fused with just a touch of modernity. Making and flying paper airplanes is a timeless pastime now both enjoyed by the younger and older generation. 멀리 달려서 1등 할 겁니다. 교장 선생님 상장인데요. We invite you to the competitive world of paper airplanes where the art and sport is taken to a whole new level. 안에 있는 기류를 타고 날아가는 거예요. At a middle school located in Incheon, there is a special competition taking place. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 여러분들 뭐 하러 왔죠? 네, 오늘 여러분들 종이비행기 In order to fly the distance, they must be folded properly. 가운데 선에 딱 맞추면 안 돼요. 1mm 정도만 띄워야 됩니다. 종이비행기 우리가 흔히 어렸을 때 날리는 장난감이라 생각하는데 이게 세계대회가 있거든요. 그래서 저희가 그 세계대회를 갔다 온 국가대표로서 그거를 아이들한테도 체험시키기 위해 이 자리에 같이 왔습니다. Lee Seung-hoon competed in a World Paper Airplane Championship in 2015 and finished in 13th place among participants from some 80 different countries. These days, he shares his know-how and experience as a way to show that making and flying paper planes is a sport rather than a simple child's play. 아 얘들아 아니야 그거 아니야 이렇게 넣는 거야 이렇게 넣는 거야 아 이렇게 아예 해 얘는 빼자 잡았잖아요 네 다음에요 Even with all the tips and pointers, it's not that easy to make a well-crafted paper plane. 이렇게 접어요 좀 비행기가 완성돼요 The national representative comes to the rescue. 바닥에 일치하게 만들어주는 거죠. 이렇게요? 네 유민이가 나오네 그래 They fly the paper planes that they've made themselves. 아니 이게 안 돼요 이렇게 뭐 뒤집거나 하지 않았어요. 그냥 그대로 계속 접어가는 거예요. 바닥에 내려놓고 왼쪽으로 Why don't 하나, we 둘, take 셋. a look at some of the paper planes made by a 제가 professional. 아무리 날려도 비행기는 왼쪽으로 날아갈 거예요. This paper plane is designed to spin non-stop with the lift from the air pressure created by the flat material behind it. 다시 한번 둘, 셋.
마치 실을 단 것처럼 This one acts like a boomerang. And this one can fly the long distance. Now that's impressive. 종이로 만든 비행기가 멀리 날아가는 거 보니까 신기해요. 위에서 그냥 이렇게 끌어서 And now it's the students' turn to show off their skills. 열심히 달리겠습니다. The aim of this competition is to make a paper plane that flies the furthest. They've all made their paper planes based on the same design and method, but the results will be dependent on their individual skills. 안 날라가요. 예은아 이거 안 날라가. There's a paper plane that leaves everyone in the gymnasium awestruck. With such a big difference in distance ahead of the others, it's a no-brainer that whoever made this will win first prize. 정말 재밌었고요. 오늘 비행기 대회 1등해서 정말 좋습니다. But of course, winning isn't everything, and everyone got to rediscover the joy that this classic pastime brings. How are paper planes made so that they are worthy of world competitions? 이거 뭐 원래 알고 있긴 했었지만 있고 힘을 좀 못 싣지. We paid a visit to those who have represented Korea on the international stage for some tips and pointers. 활공을 되게 잘해. 종이비행기 잘 날리려면은 세 가지가 가장 중요한데요. 첫 번째는 잘 접어야 돼요. 이제 삐뚤게 접고 아무리 잘 날려도 당연히 잘 안 날겠죠. 그리고 그걸 잘 던지기 위해 비행기마다 던지는 그 자세라든지 힘의 세기가 다르기 때문에 던지는 것도 연습이 많이 필요하고, 그리고 비행기가 어떻게 나는지 좀 거기에 있는 과학 원리들도 배워야 됩니다. Professional paper plane flyers typically use a ruler and a card to flatten and smooth out the folds. 손에서 땀이 많이 날 수가 있고요. 그럼 종이다 보니까 물이랑 굉장히 안 맞겠죠. 기본 비행기는 괜찮은데 좀 어려운 비행기로 갈수록 손톱으로 접기엔 좀 딱딱한 비행기들이 많고, 그리고 큰 면적을 한꺼번에 접어야 되는 경우가 있어요. 그럴 때마다 이제 카드가 굉장히 유용합니다. These diverse types of paper planes, varying in terms of material and design, serve three different purposes. 직지성 최강자, 무게중심 살짝 뒤. 비행기가 기본적으로는 빠르게 날리기 위한 비행기가 있고요. 두 번째는 이제 오래 날리기용이 있습니다. 그리고 크게 세 번째로는 고개 비행이라는 게 있어요. 고개 비행은 재질도 조금 다른 거를 사용할 수가 있고, 모양도 이게 비행기인가 싶을 정도의 좀 특이한 모양들을 저희가 만들어낼 수 있어요. These are aerobatic paper planes, and our paper plane pilots will show us what they are capable of. So what's the trick? Wow, isn't that something? 유치역학, 항공역학, 물리학, 수학에 있는 이제 도형도 알아야 되고, 잘 날리기 위한 체육까지 저희가 연구를 했습니다. This paper plane also looks quite different. The design has been optimized to fly for a long time. 제가 직접 개발한 이제 버드맨이라는 이름을 갖고 있는 비행기입니다. 앞쪽에 무게중심을 최대한 집중시켜서 바람을 뚫고 올라가게 만들고요. 이 윙렛이라는 작은 날개가 없으면 얘가 날개 면적이 넓기 때문에 펄럭거리는 플러터 현상이라는 게 생겨요. 그럼 이제 비행기가 난기류에 말릴 수 있기 때문에 좀 그런 현상들을 완화시켜 줄 수 있는 장치들이 있습니다. The world record for the longest hang time indoors is currently 28 seconds. But these types of paper planes can fly for more than a minute outside with the help of a little bit of wind. Let's look at another mind-blowing trick. Wow, it flew straight into the balloon and popped them instantly. 그 앞점을 이제 최대한 한 곳으로 모아서 이제 최대한 그 파워를 올린 그런 형태로 저희가 접어가지고요. 이렇게 뭐 폰보드, 뭐 계란, 수박 이런 거를 저희가 뚫을 수 있게끔 만든 종이 비행기죠. The design resulting from many trial and errors can even penetrate hard objects like watermelons. What does the sport of folding and flying paper planes mean to them?
저에게 종이비행기란 말 그대로 저의 꿈을 날려주는 진짜 그 비행기인 것 같아요. 제가 좋아하는 거를 찾게 해주고 그거를 평생 업으로 만들어줄 수 있었던 게 바로 이 종이비행기였던 것 같습니다. Need a little break from your busy or even mundane life? Then how about making a paper plane to whisk you away into the world that's full of infinite possibilities and excitement?